వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. ఇంటర్లో బైపీసీ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎటువంటి కోర్సులు చూస్ చేసుకోవాలి, ఏ కోర్సులు చేస్తే ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్ కూడా అటు స్టూడెంట్స్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్లో జనరల్గా ఉంటుంటాయి. జనరలీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి కూడా డిగ్రీ విభాగంలో ఎన్నో అత్యుత్తమ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ, బీ ఫార్మసీ, ఫార్మ్ డి, ఫుడ్ టెక్నాలజీ వంటి ఎన్నో కోర్సెస్ ఉన్నాయి. వ్యవసాయ, మెడికల్ రంగాలకు చెందిన ఈ కోర్సులకి దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో డిమాండ్ కూడా ఉంది. వ్యవసాయ రంగంపై పరిజ్ఞానం కలిగిన స్టూడెంట్స్కి గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనటంలో ఎలాంటి డౌటే లేదు. అసలు సమాజానికి వ్యవసాయం, వైద్యం ఎంతో అవసరం కూడా. ఈ రంగాల్లో ఇంకా ఎన్నో పరిశోధనలు జరగాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వ్యవసాయ పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపడుతున్నాయి కూడా. ఉన్నత విద్యారంగంలో దేశంలో ప్రముఖ విద్యా సంస్థగా ప్రఖ్యాతి చెందిన కెల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసం అందిస్తున్నటువంటి కోర్సెస్, స్పెషాలిటీస్, అలాగే ఈ కోర్సుల ద్వారా స్టూడెంట్స్కి ఉండేటువంటి ఆపర్చునిటీస్ గురించి ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవాళ TV9 స్టూడియోలో ఉన్నారు కేఎల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ చక్రవర్తి గారిని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. హలో సార్, వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో. నమస్తే అండి. ఫార్మసీ రంగంలో కేఎల్ యూనివర్సిటీలో ఎలాంటి కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయంటారు? ఫ్రమ్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఫార్మసీ రంగంలో మేము బీ ఫార్మసీ 4 years ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎం ఫార్మసీ 2 years ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫార్మ్ డి 6 years ప్రోగ్రామ్ అందిస్తున్నామండి. బీ ఫార్మసీ, ఫార్మ్ డి వచ్చేసి మనకి యూజీ కోర్సెస్ కింద వస్తాయి, ఎం ఫార్మసీ పీజీ కోర్సు కింద వస్తుంది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ ఫార్మసీ కోర్సెస్ మనకి బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ బీఎస్సీ బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ, ఈ కోర్సెస్ అందరూ కూడా బైపీసీ విద్యార్థులు అవకాశాలు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ దీస్ కోర్సెస్. Many of the students think that only BiPC are eligible to go into the B Pharmacy and food technology. That's not correct. Even MPC people also can do all these courses because we conduct the bridge courses for them. And eligibility criteria vachesi they need to get a 50% of the pass, 50% of marks in BiPC or MPC and in intermediate examinations or equivalency to intermediate examinations. And at the same time we are conducting a need-based counseling on 9th and 10th and 11th of this month. And though all BiPC and MPC students are eligible to go through this need-based counseling, in Vijayawada branch we are conducting this need-based counseling and all the parents and students, I kindly request them to attend this need-based counseling on 9th, 10th and 11th of this month. బీ ఫార్మసీ, ఫార్మ్ డి కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి వైద్య రంగంలో ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయంట? Pharmacy is a healthcare profession, the second largest healthcare profession throughout the world. That means there are a huge number of pharmacists are working not only in India, throughout the world. So the opportunities are very, very high. The only thing is where you are studying the program is very, very important. And choosing the course and choosing the venue, choose where you are going to study that program, that makes a lot of difference. So because when we design the curriculum and exactly to the needs of the industry and we incorporate the emerging trends into the curriculum, and that plays a very crucial for the student. And also we make students for ready for job by inculcating a industry required curriculum. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు రేపు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన దగ్గర మన ల్యాబ్స్లో వాళ్ళు పనిచేసి మన టీచింగ్ పెడగోకి వాళ్ళు అడాప్ట్ అవ్వటం వల్ల దే డోంట్ ఫైండ్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ బికాజ్ దే ఫౌండ్ ద సిమిలర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓవర్ హియర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ చాలా సిమిలర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కల్పించి వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్లో కానీ వీటిల్లో కానీ బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం వల్ల, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కల్పించడం వల్ల they got an edge over other students. So that is the reason KL College of Pharmacy we have got a huge infrastructure facilities in terms of the laboratories, in terms of the whatever the new technology came and we adopt the technology and our students will be knowing about the technology more than others. And also our faculty, the main strength is our faculty. And 95% of the faculty are PhD holders, not only PhD holders. Majority of them, they have got experienced and experienced faculty and they have done their postdocs also in USA, Japan and Germany, and majority of them are qualified and they also undergo training programs. That is the most uniqueness of KL University is
our faculty continuously learn so that they train the students. That is our uniqueness of our KL University అండి. కాబట్టి ఎక్కడైతే ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ లేకపోతే డేటా అనలిటిక్స్ కానీ ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలో ఆ కోర్సెస్ని, ఆ ఎలెక్టివ్ కోర్సెస్ని మనం చదువుకొని స్టూడెంట్స్కి చెప్పి దాని ద్వారా స్టూడెంట్స్కి ఈ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్లో మనం ఆపర్చునిటీస్ని వాళ్ళకి బాగా పొందుపరుస్తున్నాము. కోర్స్ గురించే చెప్పారు. సబ్జెక్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏ విధమైన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటారు? పీపుల్ జనరల్లీ థింక్ దట్ బీ ఫార్మసీ ఈజ్ ఎ హెవీ సబ్జెక్ట్ అండ్ chemistry is involved, pharmacy is involved. Basically, B pharmacy consists of the pharmaceutics and pharmaceutical chemistry and pharmacology. There are number of subjects, particularly for the human body. Then they want to know about how the human body functions. At the same time, how the drugs work on the human body. And the most important thing is, pharmacists are the persons having authority to command over the medicines. In fact, no other profession studies more than medicines than pharmacists. So that is the reason pharmacists have got an advantage over other professions. And moreover, inkoka vishayam endante, nowadays not only a doctor profession, apart from the doctor profession, there are number of professions are coming up. Once upon a time only doing the medicine and they got opportunities. It's not like that. And whatever the course you join, you have got an opportunities. The only thing is you are getting those required skills or not. How do you get those skills? Because we incorporate a skill-based programs, value-added programs. We make sure that students will study those courses and train them properly. That is the reason our students got an edge అండి. At the same time, ఇప్పుడు మనము సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కూడా ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషన్లో కూడా వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి అని అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఫార్మసీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ డ్రగ్ డిస్కవరీ, ఫార్మకోవిజిలెన్స్ అండ్ ఈవెన్ ఫార్మకోగ్నిజెంట్, TCS, those companies are offering healthcare based software technologies. Pharmacy professionలో nowadays our pharmacy students are getting software related jobs. Nowadays, pharmacovigilance or artificial intelligence in pharmacy and drug discovery programs. And when you incorporate these technologies in pharmacy and the emerging trends wherever clinical research domain and regulatory affairs, because technology oriented programs, రెడీస్ కానీ ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా TCS కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ అవర్ స్టూడెంట్, దే ఆర్ అడాప్టింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ బికాజ్ వీ మేక్ స్టూడెంట్స్ లెర్న్ ఆల్ ద రెలవెంట్ స్కిల్స్, ఆల్ ద ఇండస్ట్రీ రెలవెంట్ స్కిల్స్ అండ్ టెక్నాలజికల్లీ అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ జాబ్స్ ఇన్ ద multi-corporate companies, particularly in the techno-oriented healthcare companies. సార్, KL యూనివర్సిటీలో ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ఎలిజిబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎలాంటి ఎలిజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? So first thing is people think that only BiPC students are eligible for these programs. It's not like that. Both BiPC and MPC students are eligible, and 50% marks in the intermediate equivalent to intermediate, or if they do equivalency in intermediate courses also they are eligible. Like CBSE, ICSE, any board exam they come from, they must be equivalent to the intermediate. And all the BiPC and MPC students are eligible. And even MPC students, they get more opportunities because they have got very good skills in the mathematics, and there is a lot of calculations are involved in pharmacy. So majority of the MPC students who join, they will also flourish more than a BiPC student. That is why both the BiPC and MPC students are eligible for the pharmacy program, not only pharmacy programs, for all the biotechnology and food technology student courses also. సార్, ఇందాక మీరు నీడ్ బేస్డ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి కూడా చెప్పారు. ఆ నీడ్ బేస్డ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఏ డేట్స్లో జరుగుతుంది? స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు అటెండ్ అవ్వాలంటారు? ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందంటారు? నీడ్ బేస్డ్ కౌన్సిలింగ్ we are scheduled in our campus on 9th, 10th and 11th of this month. It's not only for pharmacy students, both pharmacy programs, biotechnology, BSc agriculture, honors agriculture, food technology, all the life science programs.
need based counseling జరుపుతున్నాము. I request all the parents and students, please note down those dates, and we expect you to come to the counseling and refer your seats. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న కోర్స్ చేస్తే కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు? For every student or any parent, when they ward or their student, their son or daughter wants to join any course, first they see is whether this course has got any opportunities in the industry or not. So pharmacy is the largest healthcare profession throughout the world. There are wide variety of opportunities are available. Different wide variety, they can get jobs in industry. In industry also again different domains. They can work as a production managers, quality control managers, quality control analysts, quality assurance, and regulatory affairs, and clinical research domain, and formulation scientists. And government sector, they can work as a drug inspectors. There are wide number of jobs, nearly around 20 to 25 wide opportunities available. The only thing is whether they get acquainted with their sufficient skills or not. That is the major issue. So now we have adopted a methodology. We have developed a platform in KL College of Pharmacy, KL deemed to be university, such that students can get trained in that methodology and secure all the skills, professional skills as well as life skills, so that they can get the job opportunities in and around the world. Not only here, madam, our students, when they go to the industry, when they go to abroad, because our curriculum is a very strong curriculum, and we make sure that students understand and analyze and train and get the hands-on experience on it. When they go to higher studies, they don't find much difficulty after studying graduation from the KL College of Pharmacy, KL University. సార్ డిగ్రీలో కోర్సెస్ గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కమింగ్ టు పీజీ కోర్సెస్, అసలు ఎలాంటి కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి? We are offering M-Pharmacy Pharmaceutics, madam, which is a 2 years PG program. We have all our M-Pharmacy students, when they coming to the project work, all of them got industrial placements in Arabindo, and also biological events, and ITAN, and many students are placed abroad also. The reason is our pharmaceutics department is very highly research oriented, and most of the advanced techniques, advanced skills, like you name it, any instrument we have got in our university, and we have got a central facilities. We have got our central instrumentation rooms. There our students are getting trained, particularly PG students, madam. More than a theory, they have to work on the practicals, and they need to work and they need to do their laboratory work in the labs. That's why we have got a sophisticated labs, and all the for example LCMS developments we do, HPLC method developments we do, and we have got a very well infrastructured and animal house, which is a CCC approved animal house. So that is the reason our students are getting trained in the projects, so that they get an edge, because they are involved in the project. They get hands-on experience that gives them plenty of life skills, and also when they go to industry, they don't feel much difference, and that is the reason our students are getting jobs in the industry. Sir, internship gurinchi cheppante em cheptaru? Each and every life science graduate, not only life science graduate, KL student, they have to undergo internship training. So in the final year, we ask them to go for internship training, and in the project works also, we ask them to do the internship trainings, so that once they trained up in the industry for about 3 months to 4 months, students will acquainted to that environment, and obviously once they do the good job, company will not leave them. Majority of the students will get absorbed over there. So that is the reason internship is mandatory for our students, and they do the internships with full focused training. What about placements? Yeah, it's very good, madam. Placements are, we offer
registered students, those who wants to get a job in pharmacy, and registered students, all of them get placed in industries, reasonably in corporate industries, biological events, heterodrugs, Divi's laboratories, and Arabindo, GlaxoSmithKline. Those companies, our students are placed both in the core sector, core pharmaceutical sector, as well as in the emerging sector. Emerging sectors like clinical pharmacy and clinical data management and pharmacovigilance, formulation scientists. So they get jobs in both the areas, and also maybe some students will go to higher studies and some students will get jobs in the government sector like a drug inspectors. సార్ టెక్నాలజీ మారుతుంది, ఎన్నో మారుతున్నాయి. రీసెంట్గా సిలబస్ కూడా మారిందని తెలుస్తోంది ఫార్మసీలో. ఎలాంటి సిలబస్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు? ఓకే మేడం, we follow Pharmacy Council of India syllabus, madam. We adopt strictly. Apart from the Pharmacy Council of India syllabus, we also inculcate wherever the technology is there, wherever students require technology and essential, in those areas we focus, and we introduce data analytics in pharmacy, and we are introduced Python programs for pharmacy students. So because of that, our students everybody knows in the coming years, without the learning of these AI generative tools, and we cannot go further. So for that reason, each and every area of the pharmacy also AI tools are required. Our students are also getting in the train in that area, and we adopted the syllabus, and we are strictly following that syllabus, and our students are much more advanced than anybody else. ఫార్మసీలో ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్? సో ఫార్మసీ రంగంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మారుతూ ఉంటాయండి, డైనమిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు లెర్న్ wherever the opportunities are there, which area the more opportunities are coming, that area we have to nurture, and we have to have a close tie-ups with the industry, and we call the personnel from the industry and we ask them to train our students. Part of the syllabus is trained with the industry personnels. So that is the reason our students are getting trained with the emerging trends. For example, regulatory affairs, and we ask the expertised people from the industry, we ask those expertised people come and teach our students, and also exactly which area they have to focus, and like pharmacovigilance and clinical development, SAS programs, and majority of the emerging trends are there. Those programs we adopt them, and we train the students, we nurture the students, thereby they get the skills, and their opportunities are very high. Our students are getting trained and getting opportunities all over the world. ఒక యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకోవాలంటే స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అంతే చూస్తున్నారు పేరెంట్స్. ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉందంటారు? Our faculty are very experienced faculty, and at the same time they are highly qualified. So with that experience and expertise nature, and our faculty, each and every faculty acts as a counselor also, both personal counseling and professional counseling. In case they get stuck in some area, they are happy to help our faculty members. And because faculty also continuously they learn the advanced technologies, that is the advantage. And faculty also undergo training courses. So and global certification program, they also undergo training programs. And our students, majority of our students, by the time they graduate, they will be getting the 3 value-added certification courses and in a standard certification courses, so that their job opportunities are enhanced by themselves. ఫైనల్ కన్క్లూజన్ అంటే ఏం చెప్తారు? So finally, my conclusion, my message to all parents and students is that whatever the course you join with the interest. And here in KL College of Pharmacy, KL University, and also in general we have other programs also. So there is a platform set for you, and we have all the faculty, all the and good very sophisticated infrastructure facilities, and advanced technological instruments. So for that reason, there is a platform set for you, and once you come here and you see our infrastructure, you interact with our faculty members,
So if anybody wants to get a career in pharmacy, career in the life science sector, is a good platform, KL University. I request every student or parent to think before joining pharmacy courses. Exactly where that makes a lot of difference, because wherever the opportunities, wherever exactly the technological advancements are there, you choose that university so that your ward will definitely will achieve a good packages or good career out of it. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అండి? Basically, I already told you, both BiPC and MB students are eligible for the pharmacy programs and allied science programs. So we are conducting a need-based counseling on 9th, 10th and 11th of this month. I request all the parents and students attend the counseling procedure as per the schedule along with the certificates. So that in advance you can secure your seat based upon your merits. కేఎల్ యూనివర్సిటీ యొక్క విశిష్టత అంటే ఏం చెప్తారు? KL University is meant for placements, madam. So all the registered students are placed in each and every field, not only in engineering, in all even life science sector, everywhere. We are placing the students in a reasonably and a good domains and good technological domains or industries. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లేస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.